It takes so much time and it eats money. And if the performance is not sold out, we tend to shoot the people on the marketing department. ولو احنا العرض ما اتباعش بالكامل بنموت الناس اللي شغالين في الماركتنج. But their task isn't easy. لكن المهم بتاعتهم مش سهل. So I or we in Sweden, and I guess also here, when it comes to marketing, we are thinking what's for free and what do we have to pay for. And we try to use what's free as much as possible. And what's free, it's newspapers. That is free. Newspapers. Now I'm talking about articles, interviews, like that. Not about advertising. If you can catch a television company, invite them in one way or another to make a reportage. The same goes for the radio channels. Also, if you make street trailers, 5-minute street trailer. دعايه في الشارع صغير زي مقدمه الفيلم كده، اعلان الفيلم الصغير. Do you understand what I mean with that? Yes. الممثلين اللي بتقف في الشارع تعملوا دقيقتين بالعرض وتكملوا ماشي. And also we will do this. What I call drop advertising. وكمان الاعلانات المرميه. And this is, let's say, if you can catch a journalist. لو انت تقدر تمسك صحفي. Gamal is doing a production. جمال بيعمل عرض. And Gamal calls this journalist, who's more or less friend with him, and says, okay, this is out of the road, but I give you this opportunity. If you like the idea and you find it suitable, to follow the production, you're invited to be our first meeting, and, being lying a member of the cast. Teaching us lying. And at least in Sweden this works quite often. Because what happens? Those journalists. Just a minute. هو ده اللي يقصده بالدروب. Yeah, I'm coming to the dripping. I'm coming to the dripping. Those journalists, they very, very often feel a little bit flattered. Being invited in a friendly, open way. In the same time, they and we know that we are using each other. But we don't talk about it. They are helping us, and we are helping them with material. So, and this, if you can catch a journalist like that, it's very, very good to drop 1 week, drop through rehearsals. Now they have the costumes ready with the picture. And this works so good. So good. And it's for free. Street traders, of course, there's nothing more to talk about. Press, TV and radio are quite hard-flirted people in our country, and I guess I understood it's like that. And of course, I don't know. I heard from friends here that what we in Europe call culture
pages, like sport اللي احنا pages بنقول عليها صفحات in the المخطوطة في newspapers, الجرايد isn't that frequent. ما بتجيش بشكل مستمر طول الوقت. Or people don't give a damn about أو it. الناس ما بيهتموش بان هم اصلا يبصوا عليها. But nevertheless, if you can come into that space, it's worth. تدخلوا الحلقة دي وان يبقى في صحفيين كده حاجة تقولوها يبقى بقيت الخبر كده. Yeah. Can we call these actions as marketing or promotion? marketing حاجات دي كأنها احنا بنعمل promotion ولا تسويق؟ Yeah, promotion is marketing. Yes, promotion or marketing؟ Because what do we want with the promotion or marketing? We want to sell tickets. لأن احنا اللي عايزينه في الآخر ان احنا نبيع At تذاكر. least it goes together. فهم بيشتغلوا سوا. If a super pop star goes around the world promoting her or his latest CD, لو مثلا بوب ستار مشهور جدا عمال يفرع to عنه sell. عشان يعمل دعاية عن CDs. آخر سي دي، فهو طبعا or عارف ان هو ليها السيدات بتاعته. keeping her as famous as yesterday. تحافظ على ان هي تفضل مشهورة زي ما كانت امبارح. I think I don't know if this is true or not. Maybe I'm wrong. I think promotion is to give a general attraction to the audience ان البروموشن انا يعمل جذب عام by dropping some news things. But عشان marketing, انزل على حاجات صغيرة. it's more specific that I sell for a specific performance on a specific day. عرض معين او يوم معين. Of course, but by the end of the day, بس في نهاية promotion and yeah, you know, it goes like this in order to become rich. عشان Or, الواحد yeah. يعني. So, when we at our first production meetings واحنا في اول اجتماع انتاج discuss what is going on stage, we talk light and sound, and so on. المسرح الإضاءة. We also start to talk promotion or selling the product. احنا كمان بنتكلم على البروموشن او احنا نبيع المنتج بتاعنا. And that's why when, for instance, if you scroll down a bit, sorry, scroll it up again. Where do I have? There's the second day is our first production meeting. هنا هو أول يوم بالنسبة لنا. Here أول يوم اجتماع إنتاج. also start to talk about poster, advertising, الدعاية. what journalists do we know, and so on, so on, so on. الصحفيين اللي احنا بنعرفهم. So, and if you scroll down a bit, في أول اجتماع للإنتاج بيبتدي يتكلم على وسائل الدعاية اللي ممكن تتعمل. yes, here it says rehearsal what to do on the press meeting. بنعمل بروفا احنا هنعمل ايه في المقابلة مع الصحافة. هنعمل بروفا مقابلة الصحافة. Because we try to have press meetings. One press conference in the opening week. احنا بنبقى عندنا مؤتمر صحفي في الأسبوع الافتتاح. But then every now and then, not too often because it kills rehearsal time. بس من وقت للتاني لا بس مش كتير لدرجة العدد عدد الوقت البروفات ولكن بنعمل لقاء صحفي. And quite often it is like this that we invite some journalists to come and follow the rehearsal. ويتفرجوا على البروفا. And this moment is extremely well rehearsed. واللحظة دي احنا عاملين عليها بروفا كويس قوي. And if I'm a director, we have rehearsed that I say, okay, fine, break. We take scene 2 one more time. You know, it's just fake. الموضوع كله فيك بعد اللحظات اللي هم اتدربوا عليها كويس جدا. Showing كفاية هذا كويس تعالوا بقى نعمل اللحظة. how natural everything. So it's all fake. But you know, we try to catch the press. If you scroll down a little bit more. Go on. Here, Lars, who played the part of Charlie Chaplin. Lars, اللاعب دور Charlie Chaplin. He has a meeting with some invited people from our coming audience. هو عنده اجتماع مع بعض الجمهور المدعو.
you know, new audience organizers, for instance, ticket sellers in a bookshop. الناس اللي بتبيع التذاكر في محلات الكتب او مكتبات. Lost concentration. Yeah. What was the last sentence again? People who sell our tickets in bookshops. الناس اللي بيبيعوا التذاكر بتاعتهم في المكتبات، ان هم انت ممكن تروح في مكتبه وتشتري تذاكر عرض. Organize theater goings from a department house or a department thing. الناس اللي بتنظم الناس اللي بتنظم ان مثلا من قسم معين يجوا يحضروا عرض او من بيت مسنين او اي مكان. يعني الناس اللي تبقى لهم شويه سلطات مثلا ان هم يجيبوا ناس تاني. الناس الموزعين للتذاكر من ضمنهم الموزعين التذاكر، بس في كمان ناس تانية زي مثلا بتوع الاشعاع في الشركات. like audience builders. زي بالظبط الناس اللي بتبني الجمهور. Yeah. And because we need them. وعشان احنا محتاجينهم so much. And they don't charge us any money. وعشان احنا محتاجينهم جدا، هم ما بياخدوش مننا اي فلوس. So they will have this exclusive meeting with a guy who is playing Charlie Chaplin. وهم هيبقى عندهم اجتماع خاص جدا مع الممثل اللي بيلعب دور الاساسي. Drinking coffee, eating cakes. يشربوا قهوة وياكلوا كيك. And he will sing and dance for them. وهو هيرقص ويغني ليهم. If we scroll down a bit more. Stop. This says food festival on the main square in the city where we rehearsed. احنا بنقول في مهرجان اكل في And we are partakers. الميدان الرئيسي في المدينه اللي احنا بنتمرن. This is street trailering. وهنا ده احنا بنقدم جزء من عرض مسرحي يعني. So Lars sang on a big stage in the square. Two songs from the performance. بنقدم اغنيتين من العرض في الميدان with the musicians in costume. ولابسين اللبس. So in this we are taking part at the sound check before, which is also taking part at a sound check is also. وده اللي احنا بنعمل الساوند تشيك بتاعنا. Advertising for free because people what the hell are they doing? This is Charlie Chaplin. I can see. بتبقى الناس موجوده، هم بيعملوا الساوند تشيك بتاعهم في الشارع، فالناس يقولوا ايه ده تشارلي شابلن. فده نوع من انواع الدعايه. If we scroll down again. Yeah, here's the tryout audience, but now we are very close to the opening. Here, Thursday the 3rd of September at 7 o'clock. يوم الخميس audience work with Leo. الجمهور بيشتغل مع ليو يوم الخميس. Which means that I visit an audience organization. أزور مؤسسة جمهور. And can you explain more what is audience organization? Also people, also audience builders. ناس كمان بتشتغل على بناء الجمهور. That works voluntarily. بيشتغلوا في التطوع. And I have to give them something back. I mean, as performers should give them something back. والمفروض هم بياخدوا حاجة في المقابل، ده مش حاجة مادية لكن. To make them feel special. إن هم يبقوا حاسين إن هم يعني في وضع خاص. And thank them. ونشكرهم طبعا. So and quite often they like to meet with the director or the author or both. They are completely known. These people are completely known. You know them by name. The society committee. Just hoping that they are interested in me. بس هو بيهتموا انهم يبقى نفسهم هم يكونوا مهتمين بيه. But you know these meetings they are very uncomplicated and I'm sorry. I'm meaning that are they a committee known for each one that they are the audience known by the theater. هم معروفين عن المسرح. لان هم طول الوقت بيجوا للمسرح. هم ايه احباء مش عارف رواد خاص بالثقافه. احمد راسم مثلا لما كان في التذوق فانت عارف كده يعني. حاجه Let's say it's like the fans of or the lovers of this theater, the one that the lovers of Warsaw or whatever. Yes. Boss, you make the contact with them by internet. Boss. Sorry about that. Excuse me, boss. Yes. You make the contact with them by internet, by Facebook, by. No,
very personal. Very personal. Facebook and internet is very good, but الفيسبوك the والانترنت حاجه كويسه جدا، personal call. لكن Hey, I Leo, call لكن you. التكلم Personal relationship. الشخصي، العلاقه الشخصيه Yeah. لازم يفرق كتير. So, and then I guess we have the opening week. We have some, and up here we had, if you scroll back, there was the photo session and Yes, photo somewhere here is a press conference. في هنا في مكان ما مؤتمر صحفي. I didn't write it. Shame on me. We'll be هو ما ready. كتبوش فهو And at our press conferences, we invite, of course, all sorts of media, and we are constantly disappointed. وفي مؤتمر صحفي احنا بنعزم كل الميديا واحنا دايما بنبقى disappointed. يعني مش كلهم بيجوا. You know what I've learned just lately? Nobody know you. That we should not invite all media, we should only approach media agencies, news agencies. Yeah. Because they are the one that they have most of the time possibility and money to move fast, come, and then they distribute that to all the other Yeah. media. أنا الحاجة بس اتعلمتها لسه مؤخرا من كام شهر إن في حقيقة الأمر عشان تلاقي دعاية إعلامية كويسة ما تروحش للأخبار أو الأهرام، لا روح لوكالات الأنباء. وكالات الأنباء طول الوقت عندهم فلوس إن هي تقدر تدفع للشخص تذكرة قطر أو ليلة إقامة عشان يغطي حدث معين، وفي حقيقة الأمر كل الجرايد والمجلات والحاجات دي بتاخد منهم هم. أمثلة وكالات الأنباء عندنا إيه؟ فلو حابين أنا عندي تقريبا كل الكونتاكتس بتاعت وكالات الأنباء اللي في مصر. نعم؟ وكالة الأنباء الشرق الأوسط. لا بس انا عندي كل وكالات الانباء اللي موجوده في مصر، انا عرفت اجيب الكونتاكت بتاعتهم كلها. جميل جدا طبعا. طبعا يا ريت. لا مش عارفين قوي بس برضه ما ينفعش، مش عارفين قوي بس ما ينفعش ان انت تديهم لنا برضه. Because I have now all the contacts of the news agencies in Egypt. I just told them that I can connect them. So Yeah, sure. they are not willing to have the. But it isn't bad to have them. All. Every free space that you don't have to pay for, اي مساحه فاضيه انت مش محتاج ان انت you must struggle, really struggle, because it's so good. تتخانق عشان تستخدمها يعني اي فرصه. I mean, if you compare doing some street trailers, then you meet, let's say, 150 or 250 people at the best. تعمل ديموهات في الشارع بتقابل حوالي 150 واحد. But an article in a newspaper, hopefully read, لكن مقال في الجورنال بيقراه يعني. you reach so and so many thousands of people. So these were the free. I mean, دي الحاجات اللي ببلاش. most of this, okay, it's organized within the working time. هو ده طبعا محطوط في وسط الخطه But بتاعت I can look upon it as free. لكن انا ببص لها ان هي حاجات Then comes the thing with the poster, the flyer, البوستر والفلاير advertisement. والاعلانات. Remember, I told you about my desperate weeks here in Abu Talab, looking for the ticket selling of this mighty انا production. بشوف ايه التذاكر بتتباع في البي اف هناك في السويد. So when it was very slow, and كان الموضوع I مش sort مزاح جدا. of كنت على like وشك this. ان انا كنت I had this phone call from the selling department or marketing department at the concert house. Leo, why don't you make a radio commercial on one of the commercial channels? في الراديو في واحده من قنوات الراديو اللي فيها اعلانات. And I said, desperately, oh, okay, what's the price of that? And how do we do it? كلفني وبكام؟ And she called back and said, well, it will cost you 70,000 pounds. هيكلفك حوالي 70,000 جنيه. Egyptian pounds or British pounds? And I discussed with the rest, with Osa and هو the اتكلم مع rest, اوسا ومع الباقيين. what the hell shall we do? نعمل ايه؟ And we decided, okay, let's do it. نعمله خلاص هندفعه. So they arranged a trailer where Osa sang beautifully, Edith Piaf, جابوا جزء اوسا 29 seconds. بنغني فيه بشكل جميل That جدا وغنى went on for 46 46 or 56 times. واتعرض 46 مرة أو 56 مرة خلال اليوم. The ticket selling, boom! والتيكت بقى طلع بسرعة جدا. But this is no law.
بس ده مش we were happy enough to sort of open the doors احنا for كنا the selling. يعني محظوظين كفايه ان احنا بس فتحنا الباب والموضوع ماشي عليه. Hell of a complicated decision. لانه الموضوع صعب. Do you think that the radio is still effective after all this splitting of TV channels? depends on the country. I have to say depends on the country. أنا فاكر الراديو لسه ليه أثر كبير جدا على الناس مع كل وجود وسائل الاتصالات الأخرى والتلفزيون والحاجات دي كلها. فبقول له أكيد بس أنا بقول له التعامل على المدينة الدولة. I mean, walk any street 9 o'clock in the evening. مش في أي شارع الساعة 9. Or jump into any yellow cab. أو تركب أي I think cars play an important role in paying attention for radio now. بتلعب دور مهم. All the time we are in the car, we are listening to the radio. 3 years ago, until 3 years ago, radio was paid. بس اللي حصل ان في قناه طلعت اسمها راديو اف ام، نجوم اف ام، حققت نجاح عالي جدا، حطت مصر وكذا حاجه. طلعوا حققت نجاح عالي جدا. ده بسبب الصوت. بعد كده لا من قبل الثوره راديو اف ام. Now we have two things. There's a lack of time and a lack of knowledge about your country for me. في حاجتين، في نقص في الوقت، في نقص في المعرفة عن البلد. And you know everything about everything. فانتوا عارفين حاجات كتيرة جدا عن So I just give you examples what I have did, and you have to try to transform this into your وانتوا حاولوا circumstances. تستغلوا ده في الظروف الخاصة بيه. I hope that is okay. أتمنى ده أوكي. هو عشان عايز Because this on radio was of course a commercial FM station. لأن برضه كانت قناة تجارية للإف إم. Certain music for certain, it's called mature music. اسمها موسيقى. And in this case, they turn to an audience between 30 and 45. وهم هنا الفئات المستهدفة بتاعتهم جمهور ما بين 30 و 45. So it's very directed, like we talked about. فهي يعني موجهة تحديدا زي ما اتكلمنا. Then, if we talk posters, لو اتكلمنا عن موضوع البوستر، I guess there must be billions of wasted money on bad posters. أعتقد إن في ملايين وملايين تم إنفاقها على بوستر سيئة. Because quite often they are very artistic لأن عادهم بيبقوا يعني فنيين جدا، فيهم شغل فني قوي. hard to understand. وصعب إن إحنا نفهمهم. Or they are bad. أو يكونوا سيئين. Bad colors together. ألوان وحشة مع بعض. And quite often, at least in my country, in the theatre world, well, it must express our feelings. لازم تعبر عن مشاعرنا. Now I'm cynical. هو ده كان بيسخر شوية. What is the role of the poster? إيه هي القواعد بتاعت البوستر؟ To catch the eye. لازم يخطف العين. At least 15 or 20 meters away. على الأقل من بعد 15-20 متر. You pass on the street. What's في that? الشارع وتقول إيه ده؟ Something needs to be big on the poster, even a small poster. حتى لو البوستر صغير لازم يكون جواه حاجة كبيرة. Or the connections of colors. أو العلاقات بين الألوان. And in the marketing business they call it eye catcher. وفي عالم التسويق بيسموه خاطف للعين. Or more brutal, hooks. أو بيسموه خطاف. لو بنتكلم بشكل أكثر وحشية. خطاف. Yeah, hook. You know, Captain Hook. Yeah. So something in the poster, either a photo, big letters, or something, كلام أو صورة أو حاجة لازم تكون حاجة كبيرة. must catch your attention. لازم تخطف انتباهك. And when you discuss this with your designers, and it's a very, very hard discussion, I guess here as well. لازم تكون هتبقى مناقشة يعني طويلة جدا وصعبة. And the question number one: does this catch on anyone 20 meters away? والسؤال الأولاني هل ده هيخطف عين حد من بعد 20 متر؟ And we are constantly specialists in making our own logos as big as possible. واحنا طبعا متخصصين في ان احنا نعمل اللوجوهات بتاعتنا اكبر حاجه ممكنه. Thinking that will catch people. ومتخيل ده اللي هيخطف الناس. Right. So whatever that catch الحاجه اللي بتخطف will, by the end, in a way, hopefully sell.
فالحاجه اللي بتخطب بشكل مش كده نتمنى ان هي في النهايه تبيع. And this is of course not selling yourself. I mean مش بيع نفسك. It must be in accordance with the production of لازم course. تكون طبعا ماشيه مع المنتج بشكل. But it's so important. بس ده شيء Absolutely. I would say that flyers are very good as well. Do you understand? You call it flyers as well? Yes. Small pieces that's rather cheap and can put it all over the انا place. شايف الفلايرز كمان حاجه مهمه جدا احنا بنسميها برضه فلايرز. We put it in hotel lobbies, in shops. نحطها في المحلات في اللوبس في الفنادق في المكتبات. Yeah. TV advertising is extremely expensive. اعلانات التلفزيون very far away from We very seldom do it, even the big and rich theaters, because احنا نادرا ما بنعملها حتى المسارح الكبيره جدا والغاليه نادرا ما بنعملها. we use the home pages for the theaters and بيستخدموا الهوم بيج بتاع hope المسرح. that people are stumbling over the things. ونتمنى ان الناس بس يعني تعدي على الحاجه تشوفها على النت. But I would say that what I call drop or drip advertising is so effective. ممكن انا اقول Of course, if you put in a star or two, طبعا بتحط نجمه او اثنين. I mean you can add depending on how your wallet looks or your budget. But I saw this when I worked at the Malmö Theatre School. There was this production at the Malmö Opera. كان في عرض في الأوبرا. One star, كان في واحد very well known in the city, كان معروف جدا. and a good actor and singer. مدينة وكان يعني كان ممثل شاطر يعني. بس مسرح السينما. They did like we do in Christmas time now in Europe. عملوا زي ما احنا بنعمل دلوقتي في كريسماس. Now it's 24 days to Christmas Eve. واحنا بنعمل فاضل 24 ليلة Now على. it's 23 days to Christmas Eve. Yes. But over a very long time, بس لمدة almost طويلة a قوي. year. لمدة سنة. And there was, they could hang a beautiful costume in the shopping street. كانوا ممكن up في there. And المكان في الشارع everyone, الشوبينج كانوا يعلقوا. why is that hanging يعلقوا there? جزء من الملابس بتاعت العرض. And then you ليه could ده هنا؟ on a poster or some sign. This robe will be used بتقولوا ان الروب ده الفستان ده by this and this actress. الممثلة دي. Turning everything upside down. خلي الناس بقى تشوف حاجات. And what was the result? ايه النتيجة؟ This theater takes 1,400 people. ان العرض ده بياخد 400 شخص. They sold out at least 120 performances before the opening. باعوا على الاقل 120 ليلة عرض قبل ما. This is an odd example, but طبعا very clever. متطرف قريب ومتطرف. بس يعني. And I can't imagine how much money they put into this marketing work. تخيلهم قد ايه حطوا فلوس بعد كده عشان. But حملة التسويق. in the end, so it's sort of dripping on the heads of your future audience, and so it becomes a necessity. ينزل كده على دراسة الجمهور المستقبلي بتاعك فبيتحول إلى ضرورة. Sometimes this type of advertising بعض الأحيان هذا النوع من الدعاية will cause a problem. بيشكل مشكلة. As the audience will have a great expectations about the performance. Maybe when he see the performance, it will not be his expectations. Even if the performance is very beautiful and very good, but it will be underestimated. يعني تقدير الناس ليه هيبقى أقل. Of course, this is a risk constantly. Yes. But on the other hand, what could we do? تعمل إيه؟ What is the other option? I don't see any other, because we have to bring and work. إيه هو الاختيار الآخر؟ أنا مش شايف إن إحنا عندنا اختيار آخر. So
And I mean, this happens quite often if we look at the reviews. ده بيحصل بشكل دايم لو بصينا على الآراء اللي بتيجي على I mean, five critics likes it, and 5 the مقالة other dislikes it. العرض والباقي In a way, they reflect how the audience is. ده بيعكس الجمهور بشكل And also from one evening to another evening. ومن ليلة لليلة موضوع Yes, yes, of course. You know, so it's but at least I don't have any other option than to try to use as much energy as possible أنا and أستخدم whatever the budget غير إن أنا أستخدم كل الوسائل can make it. Within the budget. To بسمح bring them. بيها في Can I حدود just very ال- fast mention 2 simple examples? Sure, absolutely. حاجة كمان مهمة في موضوع الدعاية لازم تكون مرتبطة باللي انتوا بتعملوه بالبيئة طبعا وده شيء بديهي. هقول لكم نموذجين صغيرين جدا. دار الموسيقى او الاوركسترا بتاعت دورتموند في المانيا هم موجودين في مدينة حواليها فلاحين كتير قوي. فهم عايزين الفلاحين يجوا يسمعوا حاجات لشتراوس وبراهمز وفاغنر يعني ناس. فكان في ست هناك بتشتغل هي عبقريه في الماركتنج فعلا شاطره جدا. عملت فكره ان عملت اعلان في التلفزيون على ان البقر لما بيسمع موسيقى كلاسيكيه انتاج اللبن بتاعه بيتحسن. ففي حقيقه الامر وده مش هيتحقق غير لما الفلاحين يجوا يسمعوا مزيكا في دورتموند. حقيقه الامر ده رفع اهتمام الفلاحين اللي عايشين حوالين الاوبرا بتاعت دورتموند ان هم يجوا يسمعوا ومعاهم البقر. نموذج تاني نفس السيدة دي كانت بتشتغل في الأوبرا بتاعت هامبورغ وعملوا حفلة هم عندهم في الأوركسترا 100 موسيقى وعايزين ابتدى برضه اهتمام الناس يقل شوية ان هم يجوا فعايزة توصل للناس تعمل ريتش اوت بشكل أفضل. خلت كل 2 موسيقيين سوا يبقوا موجودين في مكان مختلف من المدينة يبقى في 50 مكان فيهم في كل مكان في 2 موسيقيين وكلهم متصلين ببعض. كان الموضوع تكنيكلي يعني مكلف بس في الاخر كانوا كلهم متصلين مع بعض عن طريق الانترنت والمايسترو موجود في مكان لوحده وبدات حفله بتتذاع في كل الاماكن اونلاين و50 مكان ب 100 موسيقى بيلعبوا في نفس الوقت بيلعبوا كلهم مقطوعه كامله سوا سينكرورايز مع بعض جدا بس من 50 مكان حققوا وعملوا نجاح مهول. الحفلات لمده 4 شهور بعد كده في هامبورغ كانت كلها محجوزه. المثال الاولاني انت بالذات ده يعني فكره البيع اصلا فيها جزء من النيد اللي عند اللي انت هتبيع له. بالظبط. انا ببيع فكره في الاساس فازاي اشوف اللي قدامي هل هو عنده الاحتياج لهذه الفكره ولا لا ولو ما عندوش الاحتياج ازاي اخلق هذا الاحتياج. بالظبط. فهو هنا المنطق اللي هيتقال ان الفلاح مش ما عندوش الاحتياج ان هو يسمع المزيكا الكلاسيك ديت. فالطريقه دي كانت طريقه خلق الاحتياج مش موجود عنده وتقنع الناس بيها وفي نفس الوقت في علاقه لا واعيه اتربطت ما بين حته يعني هو مش البقر اللي بيسمع المزيكا بس اتربطت على طول ان هي طالما ديت فيها البنفيت اللي بالشكل ده والبنفيت دوت بيعود عليا في الاخر فيبقى انا بقى لما هسمع ايه لا اراديا من غير ما افكر. فدي نقطه مهمه جدا في خلق الاحتياج للمنتج اللي انت بتبيعه. وانت لازم تبقى واعي ان انت بتشتغل ممكن ساعتها انا هروح اعمل ايه فين اعمل ازاي. نرجع على فكره في كل الحاجات اللي بتجاوب على 5 اسئله. طبعا. واي وين وير وهاو الاسئله دي كلها لازم تبقى. اوكي. I'll translate later so that you can use them. Yeah. Any more questions to me, not only to the master happen? أي أسئلة ثانية تسألها له؟ About this very complicated chapter marketing. It's so complicated. فيما يتعلق بموضوع الماركتينج. No, it's not about marketing. This has a question Yeah. about marketing. I have a question about marketing also. Yeah, sure. Okay. لو انت مثلا بتشتغل على رواية معروفة If I'm working on a very famous الناس شافتها قبل كده كتير. People have seen it several times before. تمام ده هيضعف من إيراداتك ولا هيقوي؟ Will it be a weakness or a strong point that you know the text? You can decide. Will it help you to generate more revenues or it will be vice versa? Vice versa. I guess
you will always have special interested people who want to see اعتقد ان يكون فيها بعض مجموعه من الناس your interpretation of Hamlet, تفسيرك مثلا لهاملت او رؤيتك لهاملت or listen to Beethoven's Fifth Symphony, او يسمعوا السيمفونيه الخامسه بيتهوفن because they know it. لانهم عارفينها. And this could be exciting, done by a young man in Paris. يعني مثير ان احنا ده معمول بشاب صغير عامله في اسكندريه فنشوفه عامله ازاي. And those people are really the only who know or heard about Hamlet. ودي الناس دي هي بس تقريبا الوحيدين اللي سمعوا او عرفوا او شافوا عنها. Other people who are not familiar with, if I use Hamlet as a stupid انا example. استخدمت هاملت تاني Sorry, Shakespeare. To others, you could, so to say, sell Hamlet. ممكن تبقى لهم هاملت. Someone murdered his father. واحد قتل ابوه. His mother married the murderer. ومامته اتجوزت. What happened? Ba-ba-ba-bam. No, I'm joking, but you know, if you have to think in one line, two line, three lines, I don't think it's a problem. ما تخافش انا مشكلة. Otherwise, we could stop play the classics, ولا هنبطل بقى نعمل كلاسيكيات. right? What photo problem did you want to ask about? ايه المشكلة الفوتوغرافية اللي حبيت تسألها؟ هو عارف ان هي فوتوغرافيات. طيب امبارح كنا اتكلمنا، كان دكتور جمال اتكلم ان طريقة التصوير اللي بيشتغل بيها لمسرحياته بيسيب المصور حر اثناء العرض كامل، وبيختار مشاهد يصور بعدين يعمل لها بوز فيكس كده. انا مختلف، يعني انا ما اشتغلتش مع حد بتاع مسرح محترفين، بس انا مختلف عن طريقه الشغل ديت. يعني انا اعتقد ان المخرج يعني عنده الرؤيه ازاي يعرف، المخرج عنده الرؤيه ازاي يعرف المسرحيه بتاعته في زاويه 160 درجه او 150 درجه تقريبا. بس اعتقد ان انا الشخص المتخصص اللي يختار الزاويه المناسبه لكل مشهد، مش المخرج. فانا بس عايز اعرف ازاي ده بيتم بره، لان انا محتاج I can only speak for myself. And it's easy for me to answer because I've done photography very much when I was younger. So I know what happens between the photographer's eye through the lens, or rather, what's on stage through the lens in the eye. And it's quite often to describe a sort of movement. Or the absolute lack of movement. Or special light. Something special is happening. An experienced photographer see this in a split second. And therefore, when I work, I've been lucky enough to work with very, very good photographers. So before those photo sessions, I tell them that they are welcome to follow rehearsals if they have time. Without taking any, but following either or like this, you know, being familiar. Because then they know after that moment will come, which I liked so much. Right? So then when they have these 3 full days with full costume and light, they are much better prepared. Because it quite often happens, I can see this on the photographer, that he or she, shit, I missed it, shit. So they will have many chances. And then it works like this, that at home,
then I will be presented, let's say, some 150 pictures. انهم هيدونا حوالي 150 صوره مثلا. Chosen by the photographer. تم اختيارهم عن طريق المصور. Leo, I want you to look at them. انا عايزك تبص عليهم. Then there is the marketing department. بعد كده في قسم التسويق. They invite me and the photographer. هم بيدعوني انا والمصور. And so we have a session for some hours. Picking, let's say, 20 photos. 20 صورة. So that's it. And they also make a plan which photo to have in the program. Maybe used on a poster, or because that's already done by them. But you know, in the windows of the theater or something. But this is how it's done, how I work. هو ده تقريبا نفس اللي بيحصل معايا مع فرق المسرح. معظمهم اصحابي، بحضر جروبات، ببقى عارف امتى هبقى هصور ايه، يعني ده اللي بيحصل تقريبا. بس لما اتكلمت مع مخرجين كتير بيتعاملوا معايا ان انا الكاميرا تحط هنا تصور دلوقتي. But quite often just a second, quite often it can be, if I as a director, you have your darling moments, quite often, if it's, you know, jazzy. And then I think as a director, this must be a good photo. وانا كمخرج شايف ان دي هتبقى صوره كويسه جدا. Not at all in that way. لكن مش هتبقى ابدا صوره جاز دي اللي هي جايه من الجاز عشان الناس تبقى يعني. I think the idea in working in this situation. انا اعتقد وانا في هذا الموقف. The idea of working in this situation. العمل في موقف مثل هذا. To combine between the two methods that the director sometimes has his moments that he wants to be captured, but also the photographer himself should have his moments and his point of view in his work. So this combination between the two methods will be خلينا نتكلم بالفصحى. There must be no pirates. We must work flat. احنا لازم نشتغل بطريقه افقيه. Respect each other. لازم نحترم بعض. قول له ان ده في الجنه ان شاء الله. No, we have to strive for that. لازم نحاول. So, shall we call it a day? Yes. Was this day okay? هل النهارده كان يوم كويس؟ We are missing one thing, please. جروب فوتو. ممكن اقول حاجه. No photo. Group photo. Yes. Like a group photo now. Yes. ممكن نعمل Let's do that. يكون في ترايبود نصور هنا. خلاص اوكي ماشي النهارده هاخدها بالده. ماشي اوكي، بس الفكره انا كنت هطلع بكواليتي احسن اكيد. بكره تاني. انا ريكول فور تومورو. let's take a very اوكي. تعال انا صورت. صور معانا. صورت انا وحد يجي مكاني. Photographer, please organize us. يلا تعالوا بسرعه لما مكانكم كده بس تجمعوا كده. تومورو ان شاء الله يا جماعه تلبسوا كويس وتحطوا برفان عشان بكره هناخد بعد ما نخلص او في البريك اللي في النص بتاع الساعه 2. احلى ده يعني مصطفى هيدينا شويه صور تحت في اماكن مختلفه كجروب. الشهادات دكتور جمال الشهادات
شهادات ايه؟ هنقول حد في شهادات ورق مطبوع كده. انت بعت لنا اللي هتبيعه للناس ولا ايه؟ يا سيدي شيل الكلام ممكن بعد اذنكم. طب نصور بداية ولا نصور؟ نصور دي اول ثلاث صورنا بتاع الكاميرا. طيب زي ما تحب. Move the chairs. حاتم come in the middle please. لا انا مش حاتم come in the middle please. It's an order. انا مش الناس ممكن عايز لو كان دي Could you please come here? Yes, I'm going to يلا عليك. يلا اقف معانا. هو ممكن عشان احط ايدي على الفيشه. واحد ممكن الناس تقعد، يعني ممكن حضراتكم تقعدوا على كراسي. شيلوا ازاز الميه دي كده حلو كده يومك بكره. يلا واحد. This is organization. واحد. واحد انتوا تعالى انت بقى مكان سعيد. هات كمارتك معاك عشان ناخد ديوتي. تعالى انا غير المكان. لا مش حاجه. ماشي فاكر انت حازم هو ده بتاعك انت؟ اه. طب يا حازم اذا كان كده تعال. انت تاخد مصطفى بس يعني عيب سلام لا والله كان في شعر ولا ده؟ صاحب الوش. قلنا طلع حلو قوي، عمال اتفرج على الصور بتاعتنا. يلا ضحكنا؟ وجدنا بالانجليزي يعني. قول مصطفى لسه كمان هو عايز تصور بالموبايل؟ ايوه ماشي بس انت متأكد انت عملت كده؟ يلا ما تتحركوش لغايه ما يحط كاميرته. ها تشيز اهم كاميرا اضحكوا. ثانك يو. لسه كاميرته هو. ضحكنا. بص عشان ما كانش مهتم قبل كده. بص كمان طلع جوه قاعد بيظبط. سمايل بليز. سمايل. ايه ده؟ هي قاعده دايما بيصوروا كتير كده عشان ايه ده؟ هو لا لا يا عم لا عمال يمسك طالما الدكتور